Bonjour, welcome to French Diaries. This is the part 3 of our French connector series. In this part, we are going to discuss cause and effect related connectors. I hope you have enjoyed the part 1 and 2. In case you missed the video, I'll share the link in the description box. So, let's get started with the part 3. Cause and effect. First, parce que, which means because. Example, elle est partie en avance parce que son train était à 8 heures. Parce que. She left early because her train was at 8 o'clock. Elle est partie en avance parce que son train était à 8 heures. One more example. Il n'a pas pu aller au travail parce qu'il était malade. He couldn't go to work because he was ill. Il n'a pas pu aller au travail parce qu'il était malade. Let's move to the next one, which is car, for or as. Example, il a pris un parapluie car il pleuvait à Wax. He took an umbrella as it was raining or it was pouring rain. It was pouring rain. Il a pris un parapluie car il pleuvait à Wax. One more example. Ils ont décidé de partir tôt car ils voulaient éviter les embouteillages. Embouteillages, traffic jam. They decided to leave early as they wanted to avoid the traffic jam. Ils ont décidé de partir tôt car ils voulaient éviter les embouteillages. Right? Next is donc, which means so. Example, elle a bien étudié toute la semaine. Donc, elle a réussi son examen. She studied well throughout the week. So, she passed her exam. Elle a bien étudié toute la semaine. Donc, elle a réussi son examen. Right? One more example. Il pleut dehors, donc nous devrions prendre nos parapluies. It is raining outside, so we should take our umbrellas. Il pleut dehors, donc nous devrions prendre nos parapluies. Right? Ainsi, which means as. Example, elle a économisé de l'argent pendant des mois. Ainsi, elle a pu acheter une nouvelle voiture. She saved money for months. Thus, she was buying a car. Elle a économisé de l'argent pendant des mois. Ainsi, elle a pu acheter une nouvelle voiture. She was saving the money for months. Thus, she was able to buy a new car. Pu, pouvoir, past form of pouvoir. Acheter, to buy. Correct? One more example. Il a manqué plusieurs cours, ainsi, il n'a pas réussi l'examen. He missed many classes. Thus, he failed the exam.
or he was not able to pass the exam. Il a manqué plusieurs cours ainsi il n'a pas réussi l'examen. Right? Last one. En consequence. En consequence. Consequently. Example. Il a raté le dernier train. En conséquence, il a dû prendre un taxi. He missed the last train. Consequently, he had to take a taxi. Il a raté le dernier train. En conséquence, il a dû prendre un taxi. One more example. Ils ont oublié d'acheter des billets à avance. En conséquence, ils n'ont pas pu assister au concert. They forgot to buy the tickets in advance. Consequently, they couldn't attend the concert. Ils ont oublié d'acheter des billets à avance. En conséquence, ils n'ont pas pu assister au concert. They forgot to buy the ticket in advance. Consequently, they couldn't attend the concert. I hope these connectors are clear. Let's repeat once more. Parce que, because, car, for or as, donc, so, ainsi, thus, and en consequence, consequently. I hope this is clear. And if you like this video, please like, subscribe and share French Diaries. Thanks for watching. Au revoir.